Sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano gawing private ang ating Facebook account. So i-open lang natin ang ating Facebook app, tapos click natin itong hamburger button sa itaas. Scroll down and click Settings and Privacy. Dito, i-click natin ang Privacy Shortcuts. Next, click natin itong Take a Privacy Checkup. First, dito tayo sa Who Can See What You Share. Click Continue. So dito, sa Profile Information, kailangan natin i-private ang ating email. So click Only Me. Sa birthday naman, select Only Me. Pati sa year natin, Only Me. Sa hometown, Only Me or Friends kung gusto mong makita ng mga friends mo kung tagasan ka. Relationship, gusto ko naka-private kaya Only Me pa din. For the city, Only Me or Friends. Education, Only Me or Friends. Who can see your friends list? Only Me para ma-hide natin. Who can see the people, pages, and list you follow? Only Me. So next na tayo. Dito sa future post, i-select natin Friends. Who can see your stories? Friends. Limit past post, click lang natin ang limit, tapos limit ulit. Kapag tapos na, click Next. Wala na tayong gagalawin dito, kaya next na tayo. So ayan, you are all set. Next, click lang itong Review Another Topic. Dito naman tayo sa How to Keep Your Account Secure. Click Continue, Turn on Alerts. Enable ko lang ito lahat. Tapos, click Next. Tapos, skip lang natin. Skip lang ulit. So ayan, you are all set. Next, review another topic. Dito naman tayo sa how people can find you on Facebook. Click Continue. So dito, who can send you friend request. Select lang natin, Friends of Friends. Tapos click Next. Choose who can look you up by your phone number and email address. Sa phone number, select Only Me. Sa email, Only Me. Tapos, Next. I-off lang natin ito. Tapos, click Next. So ayan, you are all set. Next, review another topic. Dito naman tayo sa your data settings on Facebook. Continue. Kung may apps kayo dito, pwede nyong i-remove. Click Next. For the location, i-off lang natin ito. Tapos, click Next. So ayan, you are all set. Para maging completely private talaga ang inyong Facebook account, kailangan mong i-lock ang inyong Facebook profile. So para i-lock ang inyong Facebook profile, panoorin mo lang ito.